Welcome back to Work in Progress. I am Jeff Garino, and I'm here with a very special guest, Larissa Begluvova. Okay, I messed that up, but you'll be able to figure it out later. Sante will get it for you. As always, I'm always with my guest, Sante, my co-host, partner in crime here. Mm-hmm. And we have Larissa here. She is from Ukraine. And I had gotten the pleasure to get to know her and get to know a little bit about her background and what she's been doing. And we're going to talk to her about her experiences here in Iceland and how she's handling things with what's going on in Ukraine as well as here in Iceland. A lot of good things have been going on. She's been doing a lot of interesting projects and events that I have been fortunate to be a part of. And I've done some photo shoots with her as well. It's very nice and very pleasant. So we are going to begin with just some basic introductions. And I guess I already did that. So, Jeff, Sante, welcome back. Haven't seen you in a while. Yes. And Larissa, how are you? It's okay. Thank you very much. Now, not a lot of people know very much about the Ukrainians who are here in Iceland. And we would like to know how were things in Ukraine before all this started? Тут в Ісландії мало хто знає багато про Україну, тому перше питання, яке я хотів би задати тобі, як все було в Україні до того, як почалася ця вся ситуація? Джефе, взагалі всі ті, хто був вимушений поїхати з України через війну, вони на цей момент розуміють, що ліпшої країни для нас не буде ніколи. Тому що Україна – це заможна була держава і є. Просто вона зараз в складних ситуаціях через війну. Але це прекрасна країна для всіх у нас, українців. All people who have already left Ukraine and came, for example, to Iceland, they have already realized that we would never find a better place for us than our motherland, because we've escaped from Ukraine not because of poverty. It was, there were problems, but we were doing good in economics and all this stuff. The problem is that we are escaping from a war. Can you tell me about something about what your life was like before all the tensions and hostilities began in Ukraine? I'd like to let people know what kind of place it was to be in Ukraine. And could you tell me the city in which you lived? Скажи, будь ласка, яким було життя в Україні до того, як почалися всі ці страшні події, і з якого саме міста ти приїхала? Я приїхала з міста Буча, це Київська область, це біля столиці України. Життя було у нас всіх прекрасне, спокійне, діти навчалися, всіх було своє життя, воно було достатньо стабільне. Ми були прогресивні і цілеспрямовані на майбутнє. I come from a town called Bucha. It's a Kiev region, not far from the capital of Ukraine. And the life we used to have was, it had kind of stability in it. Our children were getting education, we were working, and Ukraine in general, we were kind of developing. There was a process of development, so we were growing. For myself, the only introduction I had to anything Ukrainian was some of my photo editing software, so I know there's a lot of talent in Ukraine as far as technology and artists as well. So I'd like to know like your professional background, like what were you doing for work, and what was your interest you were pursuing?
Я знаю, що я знаю про Україну, так те, що Україна дуже розвинута в плані технологій, і в ній дуже багато талановитих людей. Тому наступне запитання, чим саме ти займалась в Україні до вторгнення, так, як це, які проекти ти розвивала? Джеф, ти абсолютно правий. Дійсно, Україна славиться талановитими людьми і дуже професійними людьми, тому що рівень навчання в Україні дуже високий, і коли навіть студенти виходять з вузів, вони вже мають дуже високий рівень своєї професіональної діяльності і навичок. You're quite right that Ukraine is famous for a big quantity of very talented people in different fields, and maybe what people not aware of, that the level of education which is taught and given to the students in our country used to be rather high as well. So when children they graduate, students they graduate from universities and academies and other high schools, they are graduate with a good level of education, and they are graduate as professionals in their field. І до війни в мене була офіційна робота. Я працювала в одному центрі з дітьми. And before the invasion started, I had an official job. There was a kind of center for children, and I worked with them. І така друга моя робота, більше це було хобі, яке переросло в захоплення і бачення себе в Україні. Це зйомка роликів, промо, випуски, все, що пов'язано з відео. And my next activity, it was kind of hobby which just captured me and became my kind of passion, is making promo videos and everything connected with it. Тому що доля мене звела з дуже прекрасними операторами, монтажерами, унікальними дизайнерами, стилістами. Because I was very lucky to meet a professional cameraman, stylists, and хто там ще був? Монтажер. Making, my goodness, yeah, people who can just make good videos, put it all together, and all the, yeah. Now it strikes me that the devastation that's happening now in your country, it's more than just the appearance of what actually is going on, but there's a deeper kind of loss I feel with the talent and the resources of the people and talent that's in Ukraine. So I feel like in the world it's a daily diminishing of talent that should be addressed. But Sante, do you have any questions for her? How do you plan to translate, what you were doing at home here in Iceland now that you were in a new country, I guess maybe learning a new language? Do you feel any excitement about being here and still doing what you love? Вона хоче запитати, наскільки вони зрозуміли, ти хочеш якби перевести цю свою активність, все, чим ти займалася, сюди в нову країну, і що ти для цього робиш, і що ти відчуваєш, тобі треба нова мова, да, все це з нуля і по-іншому, тобто які твої відчуття? Це правда, все треба починати з нуля, треба по-новому робити себе впізнаваною в першу чергу як професіонала, як людина, яка на тому знається. Yes, you're quite right that I have to do everything anew, to start from the very beginning here in a new country, and the first step is to make myself to make people recognize me, just to know who
I am. І саме головне, щоб я сподіваюся, що незабаром, через якийсь час, Ісландія в законотворчому полі дозволить нам, українцям, займатися підприємницькою діяльністю і працювати, і просувати свої послуги тут в Ісландії. And the main thing, and maybe problem here, and what we are expecting the Icelandic government to do for Ukrainians is to make it legal for Ukrainians to be entrepreneurs, to have to be self-employed here. So this is what we hope to get soon. На цей момент ми не можемо бути тут підприємцями. For now, it is forbidden for us to be entrepreneurs or self-employed people here in Iceland. І ви дійсно праві, це те, що треба вчити мову. And you are quite right when you say that I have to learn languages. Well, it seems to me that it's kind of a boom for Iceland to have such talented people, professional people coming in. They should probably take advantage of it. I can personally attest to the people I've met surrounding you, from hairdressers, hairstylists, Ivan the chef. I've been very impressed with just the instant level of professionalism and detailed eye for quality that they possess. So personally, I just wanted to thank you for introducing me to your team. Він каже, що те, що ви сюди приїхали, це така як волна талантів, яка на нас нахлинула. І саме через людей, які оточують тебе, стилісти, виконавці і навіть шефи професійні. Yes. Він каже, я хочу подякувати тобі за те, що ти мене впустила, представила мені цих людей, тобто вони стали частиною мого життя. Джеф, я дуже вам дякую за таку можливість, тому що ті проєкти, які я вже зробила з українцями тут в Ісландії, і які я планую робити далі, вони дуже важливі для нас, як от той щабель, на який можна спертися і показати себе, і бути корисними тут, в Ісландії. She says, I thank you that you take your part in all the projects we have already done together, and there are some projects that she is planning to have and to organize in future, and she believes that all this is kind of a first step, first layer or stair that we Ukrainians can stand on and to have a future and to go up, to go on further. Ти знаєш, скільки талановитих людей біля мене? Це актори, співаки, дизайнери, веб-дизайнери. You know all people that surround me, and they are all very talented in their own fields, singers, artists, stylists, video shooters, and all this connecting with videos, and so. So this is like Iceland has an opportunity here. And now that was going to lead me to our next question. Do you feel supported here in Iceland from the Icelandic community and the people within your personal circle, for example, Jeff? And how can we support you and Ukrainian people that want to be entrepreneurs or who are just coming here to live? І наступне питання якраз про це, наскільки ти відчуваєш допомогу від ісландського суспільства і від тих людей, які поряд з тобою, наприклад, Джеф, і що ми можемо зробити зі свого боку, щоб у вас з'явилась така допомога бути самозайнятими підприємцями і так далі. Дякую. Мені дуже важливо те, що дійсно Ісландія нас дуже підтримує. Вона допомагає українцям, які зараз перебувають тут. It is very important to say that Iceland does support Ukrainians and give a very good aid and help here for Ukrainians that have escaped here to Iceland. Але дуже потрібна, знаєте, підтримка навіть
спонсорська, фінансова, тому що деякі проєкти, вони вимагають витрачання коштів. Це оренда зали, якщо ми хочемо зробити концерт. And there is another kind of support we would like to have, and of course we would be grateful because when we all, you and me, we are working on some kind of a project, we need some sponsors to support us just to pay the rent of the hall and all the supplies we need. Також я мрію про те, щоб я як організатор івентів, а вони обов'язково будуть, могла платити гонорари тим же українцям, талановитим дівчатам, які приймають участь в цих івентах. І для того треба дійсно фінансова підтримка. And I dream as a person who is in charge of all of the programs, who promotes the projects, that someday I can pay just wages and salaries to all those talented people who take part in my projects. Тому що зараз всі, хто біля мене і були в наших проєктах, вони всі волонтери. Абсолютно всі. Because all people you have met and who have taken part in my projects, they were just volunteering. Джеф, ти теж волонтер. Jeff, you are a volunteer as well. Yes. Not here to toot my horn. I have to say that your level of professionalism is what drew me, and the talented people that was really curious. I was just really happy to be a part of it. Can you tell us some of the things that you've already done here in Iceland? I know I was a part of a couple of these projects, but could you tell people some of the things and the people that what they can expect or what you've actually already accomplished? Він каже, що його дуже приваблює той рівень професіоналізму і талантів тебе особисто і тих людей, які поряд з тобою, тому йому це дуже приємно, в принципі, бути в цьому процесі, і він просить розказати о тих проєктах, які ти вже закінчила, зробила, трошки детальніше. Перший проєкт, в якому я була співорганізатором, це був наш величезний фестиваль, де ми дякували Ісландії. Він мав таку назву «Україна дякує Ісландії». The first project here, it was a very big and huge project. His aim was to say thank you to Iceland and Icelandic community, and it was actually the name of the project, Ukraine giving thanks to Iceland. В рамках цього проєкту був намальований прекрасний мурал на Laugaveggur 36. Within this project there was a wonderful mural painted in one of the streets of Reykjavik. Laugaveggur? Laugaveggur 36. It's 36 Laugaveggur. Потім вже був мій проєкт, це був гастровечір української кухні в стилі модерн. Then there was a project, was a cuisine, Ukrainian cuisine project. There was a kind of evening party with Ukrainian dishes and all people enjoying the dishes of Ukrainian cuisine. Ти був на цьому проєкті і все бачив на власні очі. You were there and had an opportunity to see with your own eyes. When you talk food, that's my language. That's my language. Якщо ви кажете про їжу, то це мова, яку я гарно розумію. And I have to say, very good, very good. Ivan, shout out to my buddy. Yeah, Zante, you were going to say? You didn't invite me? I know. It was kind of last minute. I don't know. And how long have you been in Iceland? Як довго ти вже в Ісландії? В Ісландії я зі своїми дітьми вже 10 місяців. It's been 10 months since I arrived with my children. Але ці всі проекти ми зробили за 4 місяці. But all projects have been done within 4 months. So this is all accomplished in 4 months.
Just saying, women. Well, this is the level of professionalism. I'm telling you, these are not people who are sitting around waiting for something. They are very talented. They are hardworking. They're ready to go. So I think it would be good for це рівень професіоналізму. Талановиті, пасіонарії і таке. Дякую. І нас не кажуть останній, нас кажуть крайній проєкт. Це якраз наш був святковий концерт до Різдва, де ми показали українську культуру і разом з ісландськими діджеями зробили містичне паті. And in our culture, it's we avoid saying the last project. We say kind of latter. The most recent? Yeah, the latter project. There was a mystic party. Christmas. Yeah, it was a Christmas mystic party. Where we invited Ukrainian and Icelandic DJs, and there was a concert with Ukrainian singers and dancers. І ми дуже дякуємо концертному холу «Ідно». And we are very grateful to concert hall Idno here in Reykjavik. І ісландським діджеям, які взагалі з нами були на паті, абсолютно як безкоштовно, як волонтери. And we are really grateful to Icelandic DJs who were as well as volunteers taking part in this project. І це все, ці всі активності ми робимо в рамках двох брендів. And there are two brands within which we are making all those activities and projects. Перший бренд, він має назву «Знай своїх». Це тоді, коли я розказую про талановитих українців і професіоналів. The first brand is Know Yours, kind of know your people. The aim of it is to tell others about talented Ukrainians. І другий проєкт, який я зараз буду знову запускати в своєму житті, він має назву «Я є бренд», I am brand. And the other activity which I'm going to restart here again is called I Am Brand. Через який ми будемо якраз показувати рівень не тільки українців, а й допомагати і ісландцям бути брендом. Which we are going to use to not just to show the level of professionalism of Ukrainians, but which Icelandic people can also use to show their professionalism. Через гарну фотографію і гарне портфоліо. Through wonderful photos and portfolio. Через гарний маркетинг і розуміння, як бути в соціальних мережах. Through great marketing and how is it to work through the social media in a proper way. Через дизайн своїх сторінок. Through your own pages design. І, звісно, через те, як ви подаєте себе. And the way you introduce yourself to other people. Of course. І що бачать люди вас як професіонала і так, як ви себе позиціонуєте. And what's the difference between how people see you as a professional or as you show yourself? Запрошую. So you're invited. Thank you. Excellent. There you go. Бути разом в цьому проєкті. Ну, я думаю, що це буде цікаво. I think it's going to be very interesting. Oh, I'm sure. The other question I was going to ask you is just kind of lighthearted. What do you think of the weather? How are you adjusting to the changes in the weather? Наступне питання таке не по темі. Як вам погодка за вікном? Я цю погоду для себе називаю кожного ранку просто чиста Ісландія. Я не знаю, що буде через 10 хвилин. Every morning when I get up, I describe this weather for me just
pure Icelandic. That's it. Because no one knows what's going to be outdoors in 2 minutes. Yes, that's the famous saying, if you don't like the weather, just wait 5 minutes. Приказка така, якщо вам не подобається погода за вікном, просто почекайте 10 хвилин. Я вгадала. So tell me, have you been able to travel anywhere around Iceland aside from Reykjavik? Have you been able to get outside of Reykjavik and see any more of Iceland? Чи була у тебе можливість десь подорожувати по Ісландії, крім Рейк'явіку? Ти виїжджала за місто? Так, і ми прям з'їздили на Вік, і це неперевершене місце. Я в нього закохалася і мрію туди поїхати весною. She says that they managed to go to Vik, and she just fell in love with this place. It's very beautiful, and she would like to go there again in spring. Oh yeah, you definitely gotta go. Ти точно повинна туди поїхати. Так. Is there anything that you particularly are fond of that since you've come to Iceland? I know a lot of people love the hot tub and the springs. Hot tub culture. Yeah, hot tub culture. I'm a little more reserved about taking my clothes off. But what do you think about the hot tub, hot spring culture here? Він каже, є таке щось, крім роботи, тобі може подобається. Як тобі культура оця гарячих ванн, гарячих басейнів, посиділок? Ісландія взагалі настільки своєрідна в цьому. Iceland is kind of unique in this way. Що коли вперше я потрапила до гарячих купель, that when it was my first time I came to the swimming pool with the hot, how do you call them? Я зрозуміла, що hot tubs, я зрозуміла, що нарешті я нагріюся. I realized that I will get warm enough at last. That's the place where I can get warm, hot. І для нас це взагалі прекрасна можливість для українців, те, що басейни для нас відкриті, і це розслабляє. Це релакс. It's a good relax as well because thank you to the government of Reykjavik that our Ukrainians have an opportunity to go there for free and just have a good time relaxing. І взагалі Ісландія, вона сповільнює. Ти так хочеш зробити багато за 4 місяці, а тобі кажуть, релакс, все нормально, почекай. In general, Iceland is kind of slowing you down. It's kind of you're so passionate to make a lot of projects within 4 months, and everybody saying, just slow down, just relax. And that, yeah. Oh, I find that to be kind of the case coming from America. It's a little more you definitely have a more, I guess, definitely more relaxed. Here you have the opportunity to relax, I would say, especially doing things like going to the pool and there's a hot tub. This is, I would think, для нас, американців, те ж саме. Можеш піти і в ці гарячі купелі просто розслабитися. Ісландія розслабляє. And I want to know, what was the biggest culture shock when you came to Iceland? Like your first, wow, what is this? What is happening? Який був твій перший культурний шок тут в Ісландії, коли ти побачила і така, що це таке, що відбувається? It had to be stepping off the airplane and thinking you're on the moon. This is a NASA project. Він каже, мабуть, це коли ти зробила перший крок з літака і майже до Луни долетіла, це якийсь проект НАСА, він каже, мабуть. Все правильно. That's right. Мені взагалі щастить. І так склалося, що той волонтер, який обіцяв зустріти мене і мою родину, він просто мене не зустрів в аеропорту. І я була з родиною сама і думала, Господи, де я? Що я тут роблю? І я ж загубилася.
I'm a lucky girl in general because the volunteer who was going to help us and who invited us to come to Iceland and promised to meet us at the airport, he didn't actually. And when I walked out of the airplane with my family and no one meeting me, I was like, where am I? Who am I? Where to go? What's going on? My goodness! Oh God, help me! Oh my God. Oh man, yeah, I can imagine it would be pretty much a shock. Можу представити, який це був шок. Це був шок, але другий шок був для мене. Це тоді, коли я побачила школяра, хлопчика. Це був квітень місяць. На нас все одягнуто. Ми так всі шапка, шарф, пальто. Нам холодно, ми дрижимо. А цей хлопчина, він був в легких шортах, в кросівочках і голі ноги. I think I understood that one. Yeah, I kind of got the gist of that. Another point that shocked me was an Icelandic boy. When we were it was in April when we were winter dressed, all wrapped around with scarves and jackets because it was cold, and we saw him in shorts, naked legs, and sneakers. My goodness, yeah. It's shock. Oh yeah, I was just thinking. From some of the things that I've seen and learned about Ukraine was that there was a lot of international activity there. Would you describe Ukraine as a kind of multicultural, or there were a lot of people from different places in Ukraine at one time studying in school and whatnot? Do you find the same level of multiculturalism in Iceland? Каже, наскільки я зрозумів, Україна була завжди мультикультурним таким центром. Дуже багато людей приїжджало туди, щоб отримати освіту, і, в принципі, дуже багато заходів було, де приймали участь багато людей з різних культур і країн. Розкажи про це трошки. І чи спостерігаєш ти такий мультикультуризм, мультикультурність тут в Ісландії? Наскільки це відрізняється? Україна дійсно настільки відкрита країна і настільки позитивна в цьому плані, що в Україні дуже багато завжди проводилося міжнародних конференцій, міжнародних зустрічей, якихось івентів, де було багато культур, багато національностей. Ukraine is very open and is very kind of friendly to any cultures and any people. So we have usually always had a lot of dozens of events, of international events, international meetings, conferences, and all these activities in our country. Наприклад, в Києві в нас є прекрасні конференц-холи, які вміщують, якщо не помиляюся, до 3000 людей. There are a lot of conference halls in Kyiv, Kharkiv, and all big cities. Those halls are capable to invite 3,000 and more people to be at the event. So, yeah. І це був завжди високий рівень. Цим славиться Україна. And the level of those events have always been very high, so that's what Ukraine is famous for. Я відчуваю, що Ісландія також відкрита до багатьох культур, і я бачу, скільки тут національностей, тим паче, що Рейк'явік ще дуже туристичний. I feel that Iceland is as multicultural as Ukraine. If we have a look at Reykjavik, there are a lot of people of different nationalities, and there are a lot of tourists from all over the world. So, yes. І це теж показник. And it's a kind of what can we it can be the feature of being multicultural as well.
Але є одна така проблема для всіх, хто в Рейк'явіку – це житло, це пошук житла, це щось неймовірне. Такого ринку я не бачила в жодній країні. But as for Reykjavik, the main problem here is to find an accommodation to live. That's the problem. That's the problem I haven't seen anywhere. Sante? That's everyone's problem. Це проблема для problem. кожного. Ну, така специфіка, але от зараз на цей момент я знаю приблизно десь 30 родин, які живуть, ми живемо в окремому готелі для українців, і ми зараз всі шукаємо житло. І це велика проблема. Only for now, I know about 30 families who are in the process of searching for an accommodation. We all live in one hotel, which is where Ukrainians were put to live by social services. So, yes. Так що, якщо нас побачать і хтось захоче з роботодавців допомогти напряму українцям, будь ласка, зв'яжіться зі мною. So, if some landlords maybe are watching in here now, us now, just call us, please. We are in need of an accommodation. And reasonably priced accommodation that is not a slumlord. За нормальною ціною квартира з нормальними умовами. Just in case. Yes. I think Iceland would benefit from some good thinking outside of Iceland. I think Iceland has a small group of those who are in control who might be a little afraid of change, and that can kind of strangle what can be a positive growth in Iceland. Каже, що мені здається, що є якась верства людей тут в Ісландії, які трошки бояться змін, які можуть принести люди, які сюди приїжджають. Maybe. But I am hopeful that by seeing actually the quality of people that are here, the opportunity that's available, that things will change, that someone will see the positivity of having these diverse groups here and what they can bring. Каже, але тут все те позитивне, що можуть принести люди, які сюди приїжджають, різних національностей. Він каже, що я сподіваюся, що той, від кого залежить власть імущі, вони побачать позитив у цьому і приймуть правильні рішення. Да, будемо в це вірити. Let's believe in it. Yeah. Yes, I hope the Ukrainian professionalism rubs off on the Icelandic people. Wow. Каже, що професіоналізм українців це буде якраз те, що торкнеться ісландців. І українці ще не тільки нація, яка відкрита і щира про нас кажуть, ми ще дуже роботящі. Being open is not the only feature that Ukrainians have. We are very hardworking people as well. Yes. Oh, I've seen. Trust me. Каже, я це бачив. These people are not playing. You can't go wrong if you hire or put backing behind the people that I've been working with here. So I would like to know, in the future, what do you see going forward, and what are some of your plans for the future? Of course, when Iceland gets heated up, tourism starts up again. There's a lot to do when the weather changes, so I'm looking forward to hear what you plan on doing going forward. Плани на майбутнє. Плани на майбутнє, так, коли трошки весна прийде і погода зміниться, прийде багато туристів і так далі. Ну, в мене в планах, я хочу і мрію в березні все ж таки зробити знову гарний івент, гарну активність для ісландців і українців. Але для цього мені треба спонсорська допомога, так що якщо є хтось, хто підтримує соціальні проекти, я ваша. I dream and I plan to have a big project for Ukrainians and Icelandic people as well in March
в березні. Да, в березні. In March. So I'm open to any sponsor support and aid from the people who are interested in such projects. Це буде дуже сучасна, новітня музикальна програма з українськими такими вкрапленнями. This is going to be a very up-to-date and modern musical program with Ukrainian, I don't know, Ukrainian background. Yeah. І в планах знайти житло, знайти офіційну роботу і рухатися крок за кроком. There is another plan to find an accommodation and to find a job and just to keep moving on. All right. Sante, anything you'd like to? Is there anything that, now that you've come to Iceland, that you want to do, want to experience that's unique to Iceland? I don't know, like hiking Landmannalaugar or going to Akureyri, something like this. Is there something that you would like to experience now that you're here? Є щось таке, що б ти хотіла спробувати, може, якісь походи в Акурейрі і так далі, якісь, я так розумію, тут є маршрути. Мені дуже цікаво взагалі побачити Ісландію, і сама велика моя така мрія, великий проєкт на майбутнє. I'm very interested in I would like to see Iceland, the whole of it. And there is a big project for future. Це та програма, яка вже є. Той івент, який ми робили на Різдво. It's to take the project we have fulfilled at Christmas. Цю програму показати в Ісландії в різних містах. And to make kind of tour in different cities and towns all over Iceland. Показати українську культуру і сучасну культуру музикальну. To show Ukrainian culture and modern Ukrainian culture. В Акурейрі, в Селфосі, мебі в інших містах. In different Icelandic towns and cities. Music travel. Music travel. Iceland has a few events that usually occur during the warmer months. I'm not sure about Iceland Airwaves. That's a musical event. I'm not sure when that happens because I never go, but I know that happens sometime in the warmer season. And sometime in the summer. And we also have Cultural Night, Menningarnótt. Yeah. Вони кажуть, що у більш теплі місяці у них тут проходить як мінімум 2 фестивалі. Запрошуйте. Один, якісь там ісландські волни повітря і так далі. Я наскільки зрозуміла, це музикальний фестиваль. Так, дякую. І один це культурний фестиваль. Назву не повторю. Ми готові, актори готові, співаки готові, танцюристи прекрасні, хореографи неймовірні, і програма прекрасна. We are ready to take part in any of it. Запрошуйте. Because we are wonderful singers, dancers, choreographers, and our people are very talented. So I tell you, that's we are open to be invited. Ми готові, да, Натало? Also take time outside of your projects to explore. Також, крім ваших проєктів, якось для вас особисто провести час поза вашими проєктами. Мрія поїхати, напевно, все ж таки відкрити для себе теплі Тенерифи колись. Also, I dream to see and experience the warmth of Tenerife for myself. So, yeah. That's very Icelandic. That's very Icelandic. Це дуже по-ісландськи. I had my first trip in December. I know, yes. 10 months and she's already doing the Icelandic vacations. Okay. Ну, мати на то і фінанси, і час, і щоб все воно дуже легко склалося. Я мрію про те, щоб показати дітям всю країну, я тільки про неї колись чула. Ну, може Балі, може.
Але там, де тепло, вибачте. Yeah, someday I dream to show my children Tenerife or maybe Bali, where it is warm. Sorry. Very nice. Now, is there any place that people can find you, can look up these projects? Have you set up anything? Or are you planning on setting maybe a website? But otherwise, they can find you, I believe, Instagram and Facebook? Є місця, де вас могли б знайти. Ті, хто зацікавляться, може веб-сайт або Інстаграм і Фейсбук сторінка. Так, в мене сторінка моя дуже така насичена, більша активність в мене життя тут в Ісландії саме в Фейсбуці, тому що в Ісландії більше все ж таки Фейсбук. І в мене є сторінка в Інстаграм. Запрошую. Будь ласка. As Facebook is very active here in Iceland and it really works. So recently I've been very active in on my Facebook page, and as well I have a page in Instagram, as well. All right, great. So and her name on Facebook is Larissa Bizuglova. Bizuglova. I love it. Just has to flow. Has to flow. Yeah. You know, I've been using a translation app, and I really want to talk like the guy who does the translation. All right, that's just me. I'm sorry. So, with that, I want to thank you for coming. I really do. I've been waiting to get you here. I was so happy to be involved with everything you're doing. I wanted to promote you and the people you work with. Hairdresser, Larissa, and makeup, and Ivan, the chef. I mean, I was just so excited to just know and start learning how, like, the level of professionalism. That always makes me want to be better at what I do, being around people who are so good. So, thank you very much, and of course, Nat, I would like to thank you for translating. Natalie. You're always welcome. If you have anything you want to promote, you are free at this time. Thanks, promote Amelia. yourself. Thank Your level of professionalism blows me away just talking to you and knowing a little bit about you. Happy to hear that. Yeah, so we could probably provide links. Yes, at the end it'll be in the description. Okay, in our description, you will be able to find links to Facebook and Instagram, and check out for yourself what's going on. With that, we're going to end. Sante. Also, we're happy to be back because we haven't been streaming in a while. So thank you if you're still watching. We're happy to be back, and we will be here more consistently, Jeff and I. Yes, so to our fan, thank you. I think we have a total of 3 or 4. Yes. Don't downplay it. Yes. Boy, that algorithm is really working. So, yeah. We will be doing regular interviews with some people who are new to Iceland. I think next I'm trying to line up Nonni Kings, who is an Afrobeats artist in Reykjavik. He's trying to promote his music and the Afrobeat culture, which is kind of cool. It's a new thing that's kind of, well, it's actually not new, but it's kind of new for Iceland, I suppose. And through this channel, you'll probably hear of things up and coming that you won't hear anywhere else because we're talking to the people directly, such as Larissa. So with that, I want to thank everyone, Sante, for being here. And we look forward to what's going to be happening in the future. So with that... Thank you, Jeff, for being here as well. Oh, you're welcome. My pleasure. And we will sign off.